arrhythmia. من يعرف شنو arrhythmia؟ شو معناتها arrhythmia؟ دكتور abnormal rhythm of the Okay, good. Abnormal rhythm or disturbed rhythm from the normal pattern, okay, either on the high side or on the low side. يعني اكو tachyarrhythmia اكو bradyarrhythmia. okay. قبل ما ندخل بالارثميا وتفاصيل الارثميا لابد ان تعرفون فد مختصر مفيد على electrical skeleton of the heart. It begins from the SA node here at the higher right atrium. Okay, this is the pacemaker of the firing impulse of the electricity of the heart that propagates to the AV node, which is here at the interventricular septum. The AV node is the محطة الاستراحة الأولى اللي يبقى بها الامبulse تقريبا milliseconds, then it goes down to the his bundle and to the left bundle and the right bundle. Okay, this is the left bundle. You can see it's composed of two parts, the anterior fascicle and the posterior fascicle, and this is the posterior fascicle. Okay, oh, right bundle, sorry, this is the right bundle, and these are the small fibers at the end of the bundles are the Purkinje fibers, which are specialized electrical fibers in the muscle and embedded in the tissue of the heart. Okay, اكو normal اكو fibers which are not specialized اللي هي normal myocardial fibers، وعندنا هذني اللي تشوفون Purkinje fibers ده اشير لكم عليها. هي these are electrical specialized cells that propagates electricity. الفرق عن النورمال فايبرز انه البيركنجي فايبرز تكون سريعه جدا في conducting the impulse، عكس النورمال فايبرز اللي ممكن they conduct electricity but on a slower rate. This is the example of the normal QRS. The QRS مثل ما تعرفون هو electricity, the ECG. This is the QRS complex beginning from the P wave, which is the electricity depolarization of the atrial. Okay, followed by the depolarization of the ventricle, okay, which is present here on the surface ECG as a QRS, okay. This is the QRS duration, followed by the T wave. The T wave is the repolarization wave of the ventricle, repolarization wave, and followed by the U wave. Sometimes they are present, sometimes are not. This is a secondary repolarization wave also. So you can see here that from the beginning of the Q wave until the end of the T wave, this is called the QT interval. And from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS or the R wave, نسمي هذا PR interval. Okay. هاي الصورة كلش واضحة وتبين عندكم شلون تقرون وشلون تفهمون ECG. The conductive system مثل ما قلنا is separated from any other system. The conduction system makes up the QRS complex, as we see on the ECG paper, and the arrhythmia is a disruption of this conduction system. Okay, you have to understand مثل ما قلنا how these occur in order to understand the arrhythmia. This is another illustration of how the QRS waves are clear here. مثل ما تشوفون تقروها وشوفوها. تشوفون انتم بين QRS نسميه هذا RR interval. اوكي، حتى تعرفون انه ايش قد الريت مثلا of the heart rate in the patient on the ECG surface. You can divide 300 على عدد المربعات اللي هي بين ال RR interval، مثلا 5 مربعات او 6 مربعات او 7 مربعات او مربعين، فلهذا تعرف ال heart rate from the ECG surface ECG. So the conduction system again is composed from the SA node, from the internodal and interatrial pathways, followed by the AV node, followed by the bundle of His, and followed by the Purkinje fibers. The SA node is a primary pacemaker of the heart. Each beat is initiated from the SA node. So when you see a P wave on the ECG, we see that say that this patient has a sinus rhythm. Okay. Sinus rhythm, it is initiated from the sinus node. Usually the heart rate, the SA node, usually on the resting state and the normal state, it fires around 60 to 100 beats per minute. So this is the normal heart rate اللي هو بين 60 إلى 100. Anything above 100 is called tachycardia. Anything below 60 is called bradycardia. So
The P wave in the QRS complexes is representing the atrial depolarization مثل ما قلنا مثل ما تشوفون بالمربع الوردي هذا. Okay, this is the P wave. The AV node is located at the higher septum of the heart, interventricular septum. It receives impulses from the internodal pathways that comes from the SA node and holds a signal for milliseconds before sending it back to downward into the bundle of His. هذا هو البندل of His. Okay, bundle of His. شوفوا هذا. It represents the PR interval of the QRS complexes. يعني يشوفون PR interval is within the normal. This is a normal AV node function. بس من يشوفوه مثلا prolonged ال AV node ال PR interval هو تقريبا ما يعبر ال 0.2 seconds. اوكي او 200 ملي سكند تقريبا. اذا شوفوه عبر اكثر معناها this is called the prolonged PR interval. معناها انه ال AV node is slowly conducting the impulse coming from the SA node. So this might go into heart block according to the degree, first degree, second degree, or third degree. بعدين راح نحكيها بالlectures القادمة إن شاء الله. So it represents the SPR segment of the cycle. You can see here PR segment. هذا ال P wave قلنا depolarization. بس من بداية ال P wave إلى ال R waves. Okay, here بداية ال QRS هذا نسميه PR segment or PR interval. Okay. Sometimes the AV node can act as a secondary impulse generator. يعني مولدة. احنا نسمي ال SA node هو الوطنية. ال AV node اسميه المولد. اوكي، المولد شنو مولد؟ يعني لما تنطفئ الوطنية المولد يقوم يشتغل. تمام ولا؟ بس يشتغل بكفاءة أقل من الوطنية أكيد. عادة من ال SA node for example has a problem, there is any ischemia, any fibrosis بحيث ما يقوم يشتغل ال SA node. ال AV node راح يقوم مقامه. بس الاي في نود ما راح يكون بقامه بحيث يعطيك بيت 60 to 100. لا، راح يعطيك اقل 40 to 60 beats per minute. بس يخلي الهارت شغال ما يوقفه. اوكي. So it acts as a backup when the SA node fails to act where all the junction rhythms originate. So the AV node when it give impulses it will give what is called junctional beats. Junctional beats يعني باعتبار انه البيتس الطالعه من الاي في نود هي junctional يعني between the junction between the atrium and the ventricle. So these are called junctional beats. الاس اي نود على الاي في نود شنو الفرق بيناتهم؟ اذا الاس اي نود طلعت بيت والاي في نود طلعت بيت شنو الفرق بيناتهم on the surface ECG? Who can tell me logically؟ هتكون فكره شباب؟ يعني الاي في نود بنطلع بيت على الاي سي جي والاس اي نود تطلع البيت على الاي سي جي، شنو اكو فرق بيناتهم؟ الامبليتيود. شلون؟ الامبليتيود. البي شنو؟ البي ويف؟ لا بس يعني الطول مالتها الحجم. لا ما له علاقه. احنا قلنا الاي في نوت اذا تعطي بالس ما راح الاس اي نوت تشترك بها. مو تمام؟ فشو راح يكون مفقود بالاي سي جي؟ البي ويف. البي ويف راح يكون مفقود بالضبط. فلهذا راح يطلع كيو ار اس فقط كيو ار اس without a P wave. So this is called junctional beat. اوكي واضح؟ زين الكيو ار اس كومبلكس خلينا نكمل شويه. خلينا نكمل شباب. اذا عندكم سؤال خليها بعدين لانه حتى المحاضره ما خلي فتره واوقف الاسئله. the QRS خلي اسئلتكم سجلوها يمكم بعدين بنهايه المحاضره اسالوني. The QRS complex it represents the ventricles depolarization. So QRS اللي تشوفوه هنا هو ventricle depolarization. يعني الفنتركل المين ventricle depolarization اللي هو contraction قبل بعدها يصير it will be collectively the bundle of the His bundle and the Purkinje fibers. هاي كلها هي collectively is called the QRS complex. Origin of all the ventricular rhythms. It has an inherent rate of the AV 20 to 40 beats per minute. شو معناها؟ يعني bundle of His and Purkinje fibers. It can act as a second generation. احنا قلنا first third generation sorry. يعني احنا قلنا الاس اي نوت هو الوطنيه، الاي في نوت هو المولد. bundle of His and Purkinje fibers اللي هي the last portion of the electrical or conductive system of the heart it can act as a third generation. يعني انا نسميها بالنسبه لي اشبهها بالعاكس. العاكس هم تعطي كهرباء
بس تعطي الى النيونات فقط، تعطي فقط تخلي البيت شغال الى حد ما، بس ما تشغل البيت كله. اوكي، يعني شنو؟ يعني البيتس مالتها اذا تطلع من الهارت راح تطلع بريت 20 الى 40 بيت بير مينت. طبعا هو هذا براديكارديا المريض سيمتوماتيك، بس على الاقل هي از الايف، هي از نوت ديد. لانه اذا كل شيء وقف، لا الاس اي نود يشتغل ولا الاي في نود يشتغل ولا البركنجي فايبرز والهيس بندل تعطي بالس، المريض راح يموت، راح يصير عنده هارت ارست. فلهذا الكيو ار اس كومبلكس اللي هي طالعه من الهيس بندل، اللي هي كولكتيف هيس بندل اند بركنجي فايبر ديبولايزيشن اللي هي بالفنتركل موجوده، راح يكون البيتس مالتها تقريبا 20 to 4 beats per minute. شلون نفرقها على الاي في نود؟ الاي في نود هسه قلنا احنا، سوري فور ذس انتربشن، شلون نفرق الاي في نود عن الاي في نود؟ شلون نفرق الاي في نود عن الاي في نود امبلس على الهيس بندل اند بيركنجي فايبرز؟ نفرقها بالديوريشن اوف ذا كيو ار اس. اوكي، عاده الفنتركل لما يكون الاوريجن هو من الفنتركل اللي هي من الديستال بارت اوف ذا conductive system، الكيو ار اس duration will be wide while which is coming from the AV node, from the SA node, the QRS complex is narrow. Okay, because the يعني راح يطلع من الفنتركل من جوا، راح يكون الكوندكتيف اقل شوي، كوندكشن راح يكون more، يعني it needs more time to conduct to all the ventricles because the impulse is coming from the distal end, so it will be wide. Now this is the ECG. حتى تعرفون انه هذا هو الايزو الكتريك لاين اللي هو الخط العدل اللي تشوفوه، هذا هو البي ويف اللي هو الاتريال ديبولايزيشن، هذا هو البي ار انترفال اللي هو الاي في نود فانكشن، هذا هو الكيو ار اس، كيو ار اس هو الفنتريكل ديبولايزيشن، وعندنا التي ويف اللي هو الفنتريكل ريبولاريزيشن. So definition of cardiac arrhythmia is a disturbance of the electrical rhythm of the heart. It is a manifestation of a structural heart disease or abnormal conduction or depolarization in an otherwise healthy heart. يعني ممكن الارثميا تكون in a normal, apparently normal heart and can occur in a patient with abnormal heart function، يعني the heart failure, at the right ventricular hypertrophy, at the scar, at the ischemia. Okay, يعني heart إذا شوفه by echo for example it has abnormal structure. So it can occur in apparently normal heart or can occur in structural heart disease. It can occur at any age، يعني شوفها من عمر الطفل إلى عمر 90 سنة. Okay. It ranges from asymptomatic، المريض ممكن عنده أريثميا تقدر تلقفها by Holter study by ECG، بس المريض ما يشكي من شيء، يقول لك أنا ما أحس بشيء. Can be asymptomatic. Sometimes it can cause mild symptoms like palpitation or dizzy spells. Dizzy spells معناها dizziness or near syncope، يعني يدوخ دوخة صعدة قوية. To more dramatic presentations like sudden syncope or sudden death sometimes, especially in ventricular arrhythmias, for example. It can be classified arrhythmia by the rate، يعني according to the rate we can classify arrhythmia. نقدر نسميه أما normal or tachycardia or bradycardia مثل ما قلنا إذا أكثر من 60 أو أقل من 60 أو أكثر من 100. Or it can be classified according to the mechanism. Either the mechanism is automaticity يعني قابلية التوليد الذاتي، or reentry circuit يعني surface vicious circle and something I will talk about, or triggered activity. It can be classified according to the site of origin. The upper chambers of the heart, which are the atria, will give a narrow QRS complex, or it can be wide if associated with bundle branch block, or conductive through accessory pathways. While the ventricle, if the origin is from the ventricle, it will give a wide bizarre QRS. هاي خلوها ببالكم دائما. basic fact انه لما يشوفون QRS narrow, this is from above the AV node and above، يعني the upper chambers. While if it is wide, it's either from the ventricles, the origin, يعني lower down, or
it can be from the upper but associated with a bundle branch or conductive through an accessory pathway that we will talk later on. It can be involved from the AV node مثل ما قلنا نسميه junctional wave إذا تطلع من ال AV node. These are the arrhythmias according to the site. You can see here this is the SA node called sinus arrhythmia. The atria cause atrial arrhythmia. The AV node nodal arrhythmia or junctional arrhythmia, or the ventricles downwards cause ventricular arrhythmias. Okay, all the sinus arrhythmia, the atrial and the nodal or the junctional, collectively we call it supraventricular tachycardia. Okay, supraventricular arrhythmias or supraventricular tachycardia. Look at this ECG. The upper strip here is an example of a normal heartbeat. SP wave QRS. Tachycardia here, according to the heart rate. Tachycardia here when the heart rate is high, and bradycardia when the heart rate is low. Or there's irregular beats. Look at here. Look at this QRS. The QRS here has irregular pattern. The RR interval is not equal. Okay, so this is called irregular heartbeat. This is an example of a normal complex, narrow complex tachycardia. This is a real ECG, okay, from a patient with a narrow complex tachycardia. Look at the QRS, how they are narrow, they are not wide, okay? So they are called narrow complex tachycardia. So the origin of this tachycardia is, of course, it is above the AV node. So it's from the atrium, for example, or the AV node itself. قلنا احنا below the AV node at the ventricles, it could cause a wide complex tachycardia, while the narrow complex tachycardia عادة يكون from the AV node and above. نسميها supraventricular arrhythmias or tachycardia. Okay. If you can see here, look at this strip here. Look at احنا مثل ما نعرف احنا ال ECG متكون من 12 lead 1 2 3 اللي هي lymph leads, and lead AVR, AVL, and VF, which are the augmented lymph leads, and the chest leads we have V1, V2, V3, V4, 5, and 6. So this is the standard classical 12 lead ECG. Okay, look at the strip here. This is the last one here. Look at the RR interval. Look at the RR interval. Are they regular or irregular? You can tell me. دكتور regular. شلون؟ دكتور irregular يعني المسافة بين الليد irregular. Good. مختلفة. It is irregular. You are right. It is irregular. Why? Because the distance between each RR wave is not equal. Okay. So when you see an irregular rhythm راح تعطيك فكرة انه هذا المريض عنده ممكن atrial fibrillation. مو تمام؟ atrial fibrillation شنو فرقه عن النورمال sinus rhythm or other things. Okay. احنا ولو الموضوع يعني الموضوع هو قبل موعده، بس لا بأس انه ما طول جينا على الاي سي جي حتى تكون عندكم فكره. الاتريال fibrillation there will be fibrillating of the atrium. The atrium is not contracting, only fibrillating يعني ترجف. اوكي فراح يصير البي wave ما راح يظهر. Okay, so there is no P wave. The P wave will not be apparent on the ECG, as we can see here. Look at here. There's no P waves. Okay, and there is also a regular heartbeat. The AF usually is classically presented as an irregular heartbeat. So this patient, for example, has a narrow complex tachycardia, and specifically this is called atrial fibrillation. Okay. Look at this. This is a wide complex tachycardia. Wide complex tachycardia. You can see here the QRS how they are wide. They are more wider than the previous ones. The wide QRS. Look at here between these two arrows is more than 3 squares. Okay. كما تعرفون انتم احنا عندنا الاي سي جي السكويرز اوف اي سي جي عندنا مثل ما اخذتوها سابقا بال خلي بس ارجع لحظه. هذا اللي تشوفون هذا مربع، هذا مربع هو مربع كبير، هو مربع بيتكون من 5 لا small squares. مو تمام لو لا؟ كل مربع كبير يعادل 0.2 سكند او 200 ملي سكند. بيها 5 مربعات صغار، يعني كل مربع صغير يعادل 0.4 سكند 0.04 سكند او 40 ملي سكند، مثل ما ماخذيه بالفيزيولوجي قبل سنتين تقريبا. ف حتى وهاي مربعات طبعا مثل ما تعرفون اذا تقدر
تحسب مثلا الريت، تحسب مربعات عدد المربعات بين الار ويفز، وتقسم 300 على عدد المربعات بين الار ويفز، ويطلع لك الهارت ريت. هذا بالريجولار ريزم طبعا. بس الفكره انه التذكير انه هذا المربع الكبير اللي تشوفوه يتكون من 5 مربعات صغيره. هذا يعادل 5 ملم، يتكون من كل مربع 1 ملم، يعني 5 ملم، او بلغه الزمن تعادل 200 ملي سكند. كل مربع صغير يحتوي على 40 ملي سكند، اوكي، كديوريشن. هذا الواي كيو اس كومبلكس it is composed of through small square يعني more than 3 small squares. تشوفون هاي، هذا هو المربع الكبير. هذا مربع كبير، منها شويه مكبره هاي الصوره. مربع كبير متكون من 5 مربعات، 1 2 3 4 5. فالويدث اوف ذا كيو ار اس هير تشوفوه يعادل تقريبا 3 مربعات صغيره، 1 2 3. فالوايد كيو ار اس حتى تحسبه راح يطلع المفروض اكثر من 0.3 سكويرز، العفو 3 سكويرز. كل سكوير احنا ايش قد قلنا بها 40 ملي سكند، مو تمام ولا لا؟ فاذا تحسب الديوريشن اوف ذا كيو ار اس ايش قد راح يطلع؟ من يقول لي؟ فوق ال 120 دكتور ملي سكند. 120 بالضبط، 120 ملي سكند، اكثر من 120 ملي سكند. اوكي، فهذا راح تشوفون انه هذا وايد كومبلكس تاكيكارديا، واضح جدا. بينما اللي قبله كان نارو كومبلكس تاكيكارديا مثل ما تشوفون هنا. هذا وايد كومبلكس تاكيكارديا. So the heart rate مثل ما قلنا اكثر من 100 يعتبر تاكيكارديا، اقل من 60 يعتبر براديكارديا. Now what are three main mechanisms of tachycardia؟ الميكانيزم الاولى هي الانكريس اوتوماتيستي، يعني قابليه السيل على توليد الكهربائيه خارج طبعا نطاق الاس اي نود. احنا الاس اي نود والاي في نود والبيركنجي والهيسباي هذا هو النورمال كوندكتيف سيستم. احنا بدنا نقول الابنورمال يعني الخارج هذا السياق. خارج هذا السياق for example there's atrial tissue irritability or فد اسكيميا بالاتريال تشو صار فد فايبروسيس بالاتريال تشو. راح يصير the tachycardia is produced by repeated spontaneous depolarization of an ectopic focus. ectopic يعني خارج normal circuit, often in response to catecholamines like adrenaline for example. So an example of this increased automaticity هو for example junctional premature atrial or ventricular complexes, ectopic atrial tachycardia, accelerated junction rhythm, accelerated idioventricular rhythm. كلهم ذني examples of increased automaticity. نجي على the most simple one هو الectopic beats. هاي الectopic beats اللي كلكم اكيد سامعين بيها، ضربه هاجره نسميها او ضربه مهاجره. مرات الواحد يحسها مثلا فالضربه قويه تجي بقلبه، او فد irregular focus of beat يطلع يجي يحسه بصدره المريض، نسميه ectopic beats. Look at this. This is a QRS wave, P wave, QRS wave. Look at my arrow, السهم الابيض. P wave QRS، اوكي، P wave QRS. وهذا على غفله طلع هذا الاكتوبيك بيت is not preceded by a P wave. ماكو P wave تشوفون قبلها، معناها it is not related to the SA node. طلعت على غفله بنص الرhythm طلع اكتوبيك بيت. اكتوبيك بيت وراها اجى شنو؟ صار بوز يسموها دكتور عفوا. نعم. الصورة واقفة ما جاي. ليه؟ الكل صورة واقفة عندها شباب؟ أنا واقفة. نعم الصورة دكتور واقفة. هي واقفة ما بيها فيديو حتى تحركها، بس تشوفون السهم لو لا؟ لا دكتور. هذا السهم ده أحركه ما مبين. شو ما مبين شباب؟ هذا مبين السهم مياته. هذا السهم تشوفوه، السهم على الصورة تشوفوه فوق هنا مبين دكتور. شنو بعد؟ ليش تقولي ما مبين؟ هذا مبين واضح. شوفوا، ركز على السهم شباب، ركزوا على السهم. هذا كيو ار اس، على غفله طلع هذا البي ويف كيو ار اس كومبلكس، طلع هذا الكيو ار اس اكتوبيك بيت. ليش هذا اكتوبيك بيت؟ لانه اولا ماكو بي ويف قبلها. تشوفوا ماكو بي ويف، مو مثل هذا بي ويف، هذا بي ويف. هنا ماكو بي ويف، طلعت كيو ار اس هنا. زين، وراها اجى فد بوز. تشوفون هذا الفراغ، هذا يسموه بوست اكتل بوز، ريسيتنج اوف ذا ريذم يصير. اوكي،
فهذا هو اكتوبيك بيت. اتريال اكتوبيك بيت. ليش ما قلت هذا فنتركل اكتوبيك؟ من يقول لي؟ دكتور لان مو وايد الكيو ار. عافيه. جود اكسلنت. هذا راح نشوفه نرو. بنشوفه نرو معناه هذا سوبرا فنتركلر. اوكي سوبرا فنتركلر اوريجن. زين عندك هنا نفس الشيء. هذا اكتوبيك او اكسترا سيستوليك نسميه احنا، او اكتوبيك فنتركلر اكسترا سيستوليك. تشوفوا شلون بنص الرذم طلع وايد كيو ار اس not preceded by a P wave. اوكي تشوفوه هنا and followed by a pause. هذا الشيء نسميه ventricular extra systolic beat. اوكي هذا هو فد example of what we call increased automaticity. Okay. The second mechanism of arrhythmia is reentry. Reentry is the most common mechanism of arrhythmia. It is initiated by an ectopic beat and sustained by a reentry circuit. Most of the arrhythmias are due to reentry, like atrial fibrillation, atrial flutter, most forms of ventricular arrhythmia, ventricular tachycardia. تشوفون هنا هذه الصورة حتى نوضحها لكم. اعتبروا مثلا اكو فد arterial focus here, for example in the AV node or in the ventricle tissue or in the atrial tissue. We have two pathways, pathway A alpha and beta. احنا conductive tissue بيها فد priority نسميها conduction property and the inhibitory property. شنو معناها؟ يعني refractory period. العفو conduction and refractory period. الكوندكشن لما اي الكتريستي تمر بالتشو تكون سريعه او بطيئه حسب الخاصيه مالتها. After conduction there will be a refractory period. refractory period هو المنطقه محرمه، بحيث هل الفتره هاي ما حتى لو سوي stimulation ما راح stimulate اذا تكون فتره سبات. هاي طبعا كلها في فتره ملي سكندز هاي تصير حاله. اوكي فاكو conductive period وراها followed by refractory period. تروح الريفراكتوري بيريد ترجع الكوندكتيف بيريد وراها الريفراكتوري بيريد وهكذا. فاحنا هذا two pathways عندنا with different conductive and different refractory properties. Pathway alpha has a slow conduction, okay, and pathway beta has a longer refractory period. ايش راح يصير؟ راح افوقكم اياها هنا اشوفكم اياها. مثلا عندكم two pathways. هذا هو الفاست pathway، هذا هو السلو pathway. جتي الامبلس من هنا بالاس اي نود دخلت بالاي في نود، دخلوا باثنيناتهم بالفاست بالسلو. راح يصير كوندكشن بالاثنين هنا، بس الفاست راح يطول كوندكت مور شنو كويكر. مو تمام؟ زين خلصت هاي الفاست صارت شنو؟ هاي السلو باثوي. السلو باثوي فرق عن الفاست. السلو صح هي سلو كوندكشن، بس الريفراكتوري بيريد مالتها بطيئه سريعه، يعني شورت تروح راسا، فلهذا تتحمل انه يصير كوندكشن مره له اجين. اوكي بينما الفاست باث واي صح هي سريعه الكوندكشن، بس الريفراكتوري بيريد مالتها شنو؟ سريعه لونج تكون. فلهذا any impulse coming from here okay it will go through the slow and not go to the fast. باعتبار الفاست هي صح طلعت بالبدايه بسرعه سوت توصيل سريع، بس صار ريفراكتوري بيريد طويل بيها. بينما السلو راح يكون بيها صحيح السلو باث واي اقل من هاي بملي سكندز، بس الريفراكتوري بيريد مالتها شنو؟ شورت. فلهذا علها انه ممكن انه تسوي كوندكشن مرت الاخ. اجتي الاذر كوندكشن هسه هاي كوندكشن 1 اجتي البلس الاولى. البلس الثانيه جتي شافت هذا مسدود الفاست باث واي، شافت السلو مفتوح اوكي باعتبار الريفراكتوري بيريد مالته شورت، فدخل بها البلس. دخل البلس نزل هنا راح للفنتركل ورجع مرت الاخ على طريق الباث واي، يعني ريتروجريد صار كوندكشن. تشوفون وش صار بعدين؟ صار فيشس سيركل، صار سيركت او ري انتري فروم ذا باك. ري انتري فروم ذا باك انتو ذا بوث باثويز. فيروح بالسلو يرجع بالفاست، يروح بالسلو يرجع بالفاست. صار هنا صار عندها ري انتري سيركت، راح يصير
the reentry circuit giving a very high rate arrhythmia. Okay, هذا هو example of the AV reentry circuit. اوكي، وهذا كذلك ممكن يطبق على الفنتركل ويطبق على الاتريا، بس انا شوفتكم اياه انا حتى تعرفون شنو السلو باث واي، شنو الفاست باث واي، شنو الريفراكتوري بيريد، شنو الكوندكتيف بيريد، حتى يصير سريع بها. اوكي، يصير بها الري انتري retrograde conduction and lead to the re-entry circuit. هذا هو the most common mechanism of يعني the most common mechanism of arrhythmia tachyarrhythmia. اوكي، شوفون هنا هو الاكشن بوتنشال. طبعا الاكشن بوتنشال لازم تعرفون عنه. عندك الزيرو باث واي اللي هو الديبولاريزيشن، بعدين 3 فيز 3 هو الريبولاريزيشن. فاذا تشوفون هنا ما يكون الفنتركل depolarized اوكي until the half of repolarization راح يكون absolute refractory period، يعني هاي المنطقه او هاي الديوريشن ما ممكن انه يسوي ستيميليشن للسيل. ليش؟ لانه it is in a refractory period. اوكي، لانه هي مشغوله بالكوندكشن صار بها من البدايه. اوكي، after that بالريبولاريزيشن ممكن يكون اكو فدريلاتيف ريفراكتورينس وراها يروح الريفراكتوري بيريد. فهاي السيلز الباث ويز تختلف بها الابسوليوت والريلاتيف ريفراكتورينس، فلهذا يكون سلو باث واي شورت ريفراكتوري بيريد، والفاست باث واي يكون بها لونج ريفراكتوري بيريد عكسها. فلهذا راح يصير الاختلاف بالكوندكشن ويصير ريتروجريد كوندكشن مثل ما شوفتكم بهاي الصوره شلون راح يصير بها الري انتري سيركت. Triggered automaticity is a third mechanism. This can cause ventricular arrhythmias in patients with coronary artery disease. هذا for example. It is a form of secondary depolarization arising from an incompletely repolarized cell membrane. احنا مثل ما قلنا ان هذا هو depolarization، هو الاخضر تشوفوه depolarization، وهذا الريبولاريزيشن الاحمر هذا الاكشن بوتنشال. طبعا تعتمد على احنا ما ندخل بتفاصيل، تعتمد على الصوديوم شانل باث واي شلون تنفتح، والكالسيوم شانل والبوتاسيوم وهكذا. اوكي، مكتوبه عندكم هنا تقدروا ترجعوا لها بعدين. بس الفكره هنا بالتريجرد اوتوماتيستي انه بالريبولاريزيشن راح يصير سكندري ديبولاريزيشن. المفروض هذا يخلص اذا يصير ديبولاريزيشن، تمام؟ بس هنا هذا يصير بالريبولاريزيشن بالاحمر صار another wave of depolarization. هذا بحد ذاته هو يسبب اريثميا. ممكن هاي نشوفها وين؟ نشوفها بالاسكيميك هارت ديزيز، بالكوروناري ديزيز يكون unstable cells. نشوفها بالديجوكسين توكسيستي for example. اوكي، is another example of triggered automaticity. فهذا هو الديبولاريزيشن، وهذا اللي هي يعتمد على الصوديوم شانل باثواي اوبننج، البلاتو واي بلاتو period اللي هو يعتمد على opening of the calcium channel and closing of the sodium channel, and the repolarization يعتمد على opening of the potassium channel. اوكي، فهذا في حد ذاته لازم تعرفوه انتم ماخذيه اكيد، بس هذا الفكره منها انه هو depolarization والrepolarization، فيكون اكو secondary wave of depolarization in the incompletely repolarized cell. اوكي، هذا راح يسبب لنا triggered automaticity. So we have three main mechanisms. We have the increased automaticity, and we have the re-entry, and we have the triggered automaticity. Okay, now this is the triggered arrhythmia. This is another figure. هذا normal action potential. هذا تشوفون action potential بالريبولاريزيشن صار شنو هذا؟ نسميه احنا نسميه and after depolarization. okay, after depolarization. هذا early after depolarization من the early repolarization، وهذا DAD delayed after depolarization at the late depolarization. هذا بالليت تشوفون، وهذا بالايرلي. فهذا EAD early after depolarization، وهذا بالليت repolarization شو نسميه؟ delayed after depolarization، واثنيناتهم هن triggered automaticity. We come to bradycardia. البراديكارديا may be caused by reduced
automaticity like sinus bradycardia يعني ال SA node is not firing at the normal rate يعني أقل من 60 it will fire, or there will be a blocked or abnormally slow conduction in the AV node, in the bundle branches, the left or the left bundle, okay? So it will cause AV block, okay? Clinical presentation of bradycardia, the patient will have either low cardiac output راح يكون low blood pressure, tiredness يكون المريض, stuporous أو عفوا confused, sometimes even loss of consciousness يساعد المريض, okay? Because the brain is not perfused by blood. The tachycardia will present with palpitation. You will have a pounding, throbbing, skipping beats. المريض طبعا دائما يوصفها بكلمات, يقول لك قلبي قام انخمط او منضرب او حسيت كانما قلبي يرفس او قلبي يركض, اوكي. هاي كلها معاني مصطلحات بالعاميه لازم تعرفوها لما المريض يحكي وياكم. ديزينس ممكن المريض تاكيكارديا يصير ديزينس, ليش؟ لان الكارديك اوتبوت راح يقل. كل ما كان تاكيكارديا سريع مثلا 180 ريت مالته 200 يوصل مرات, الهارت will not have the time to refill, تمام. فلهذا it will have a low cardiac output, حال البراديكارديا يعني الزياده كالنقصان كانما, مو تمام نسميه احنا chest discomfort or breathlessness. ليش؟ اكيد لانه راح يكون هو tachycardia, it will give you a sense of breathlessness or even it can exacerbate heart failure. and syncope طبعا patient اما يكون عنده loss of consciousness or nearly loss of consciousness نسميه احنا pre-syncope يعني قبل ما يطيح يوقع, يحس مثل الزغلله بعينه, يوقع يطيح بس ما يوقع, ما يفقد وعي للتالي, نسميها الستيج قبل السينكوب, نسميه pre-syncope state. المريض يريد يوقع بس ما يوقع, او يريد يدوخ في الدوخه قويه, يحس نفسه راح يغمى عليه بس هو ما يغمى عليه. Extreme bradycardia or tachycardia can precipitate sudden death or cardiac arrest. This is an important phrase you have to remember. Now, what are the investigations you do for arrhythmia? Either you طبعا مثل ما تعرفون انتم الاي سي جي والايكو is important to do both of them. These are routine. But other things that you have to know are the ambulatory ECG monitoring اللي هو الهولتر study, event or loop recorders. These are given تذكرون بالمحاضرة مال investigations يستخدمها المرضى اللي عندهم infrequent arrhythmias, بحيث صعب انه نلقف بها المريض مالته any abnormal arrhythmia, either على شكل باتش او على شكل جهاز ينزرع تحت الجلد حتى يظل الى سنوات, ممكن it will record any abnormal rhythm. هذا هو 24 hour holter monitor. تشوفون شلون ساينس انرذم وعلى غفله صار تاكيكارديا, تشوفون شلون الريت تغير وصار عنده اريثميا, هذا ventricular tachycardia. Exercise testing, treadmill test is important sometimes to know if the patient has exercise induced arrhythmia. Catheter based electrophysiological studies, EP study, is important to assess the AV node function, the AV conduction, and inducibility of arrhythmia, and test of autonomic nervous system function in semi-tilt table testing. We will talk in later investigations. هذا الهولتر ستدي اللي شفناه. طبعا لازم تاخذون فكره على الانتريثميك دراجز, كم كلاس هنا, four main classes. Class 1 subdivided into class 1A, B and C, class 2, class 3 and class 4. Class 1 طبعا هو مختص بالsodium channel blockers. They will reduce the maximum velocity of action phase 0. Phase class 1A like quinidine, procainamide, and class 1B lidocaine and mixazethine. class 1C اللي هو most potent blockage اللي هو flecainide and propafenone. class 2 هو متخصص بالبيتا بلوكرز. class 3 متخصص بالبوتاسيوم channel blockers like amiodarone, بريتيليوم, سوتولول والبقية. class 4 هو متخصص بالكالسيوم. Each one of them, what is the mechanism of action of each of these antiarrhythmic drugs. طبعا بالمناسبة these antiarrhythmic drugs can cause proarrhythmia, يعني these antiarrhythmic drugs especially class 1 and class 3, okay, can cause arrhythmia itself.
if they are given in high doses or not monitored well. Classification of antiarrhythmic drugs according to the site of action. هذني كل يعني انت لازم تعرف تفتهم الارثميا شنو هي، شلون باديه، وين صايره بالاس اي نود، صايره بالسوبرا فنتريكل بالفنتريكل، حتى تعرف شو تعطي انتي ريثمكس، لان كل انتي ريثمكس الاكشن مالتها على سايت معين من الهارت. يعني الاس اي نود مثلا اللي يشتغل عليها هو البيتا بلوكرز، الاتروبين، فيراباميل، انكتلتيازم اللي هي الكالسيوم شانل بلوكرز. عندك الاي في نود عاده البيتا بلوكرز، الادينوسين، فيراباميل، ديجوكسين، دلتيازيم. اذا توقف الارثميا صايره بالاي في نود لازم تعطي هاي دراجز. الاس اي نود كذلك. اكو دراجز تشتغل على multiple يعني multi action multi level like the atria, the ventricles, the accessory pathways, like for example amiodarone, diazepamide, flecainide and procainamide. تقريبا all the class 1 and class 3 drugs can act on the atria, the ventricles and the accessory pathways, while those that are specified for the ventricles only are the beta blockers and the lidocaine and mixilitine. مثل ما قلنا الميكسيلتين والليدوكاين are class 1B، لازم تخلوها ببالكم، فلهذا لازم تحفظوها الكلاسز، تعرفون شنو السايد الميكانيزم اوف اكشن، وهذا هم يعني الجدول هم مهم تعرفون عليه حتى تتذكرون which drug is proper to give in the certain arrhythmia. Now we come to sinus node rhythm disturbances. Okay, normal rate كلكم عرفتوا انه 60 الى 100. In infants and children and during sleep there can be sinus node rhythm disturbances, especially what we call ممكن يصير عندهم sinus arrhythmias, and diseased heart cannot be tolerated if the fast heartbeat. هاي كلها لازم تعرفوها. يعني واحد عنده diseased heart and heart failure عنده يصير عنده tachycardia ما راح يتحمله مثل ما واحد عنده normal heart. Sinus arrhythmia is a phasic alteration of the heart rate during respiration. It increases during inspiration and slow during expiration. This is a consequence of normal parasympathetic nervous system activity and can be pronounced in children. فلهذا نشوفها بالchildren بالinfants أكثر من نشوفها بالadults. Absence of this normal variation can give you indication that this patient might have autonomic neuropathy. مختصر مفيد انه ساينس اريثميا من ياخذ واحد نفس راح يزيد الهارت ريت، من يعطي نفس ويطلع النفس بالزفير راح يقلل الهارت ريت. هذا يعتمد على الباراسمباثيك اكتيفيتي، لما تاخذ نفس راح يقل الباراسمباثيك اكتيفيتي، ومن تزيد النفس وتطلع النفس راح يزيد. فلهذا هو phasic alteration during respiration. نشوفها normally بالبيبل، اكثر شيء نشوفه بالاطفال، بنشوفها وتختفي ممكن بالالدرلي. بنشوفها ما موجوده either it is the age the function of age or ممكن patient عنده autonomic neuropathy، مثل مريض عنده diabetes or عنده chronic kidney disease chronic kidney failure، ممكن يصير عندهم autonomic neuropathy فيختفي هذا what we call sinus arrhythmia. This is an example of sinus arrhythmia. You can see here patient on expiration. okay الهارت ريت قل، تشوفون شلون زادت الار ار انترفال، بينما بالانسبيريشن زادت الهارت ريت، زادت الهارت ريت. اوكي بالاكسبيريشن قلت الهارت ريت. So it is a normal QRS. normal QRS حشوف P wave QRS T wave عادي، بس الفرق بيناتهم انه من ياخذ نفس راح يزيد الهارت ريت، من يطلع النفس راح يقلل الهارت ريت. هذا نسميه ساينس اريثميا، خلوها بالكم ها الشباب. هذا هو another example of sinus arrhythmia. تشوفون هنا شلون الهارت ريت يقل وهنا الهارت ريت يزيد، مو تمام؟ فهذا من يزيد الهارت ريت هاي معناها ماخذ نفس المريض، ومن يقلل الهارت ريت معناها مطلع النفس يعني expiration. فلهذا هذا النوع من نشوفوه ما تقولون هذا عليه، هذا تقدر تقول irregular irregularity العفو، صح اكو irregularity عند المريض، بس المريض هذا irregularity مالته related to the respiration. So this is a normal phenomenon. نشوفوه ولا تخافون، ما يعني فشي، المريض بالعكس هو في صحة جيدة. sinus tachycardia. sinus tachycardia هو sinus node يكون الريت مالته أكثر من 100 beat per minute. Either it is induced by catecholamines or physiological state or by drugs. Treatment you treat the underlying cause. مثلا مريض عنده fever صار tachycardia عنده، بتعالج الفيفر والكوز اوف فيفر. مريض عنده انيميا فور اكزامبل اكيد راح يصير tachycardia عنده حتى يعوض
نقص بالدم العده. اوكي، فلهذا حتى تعالج الانيميا وهكذا. بس ممكن if the patient is symptomatic you can give a small dose of beta blockers. beta blockers تعرفوها، beta blockers بالفارماكولوجي اخذتوها انه اكو selective اكو non selective beta blockers، اكو beta blockers with alpha blockers، اكو يعني ما ندخل بتفاصيلها. بس the simplest beta blocker is propranolol or small low dose atenolol, low dose bisoprolol for example can be given to those patients who have a symptomatic sinus tachycardia. طبعا after you treat the cause. Sinus bradycardia when the rate is less than 60 beats per minute. Either it can be extrinsic cause يعني مثلا اكو ماخذ دراج معين سوى bradycardia like beta blockers ماخذ اكثر من اللازم، or المريض عنده hypothyroidism for example, or that can be caused by intrinsic degenerative causes. يعني let's say itself is fibrosed, is ischemic due to aging process. Okay, so the SA node will not fire again like it was firing previously. قدر الامكان you treat the cause if it is present like hypothyroidism, bradycardia due to drugs for example. وقف الدراجز، شوف المريض اذا يستعدل او لا. اذا المريض عنده bradycardia وما عنده اي symptoms، يعني يقول لك انا طبيعي، لا اختنق، لا ضيق ندي، لا ادوخ، لا اوقع، هذا المريض كلش ما يحتاج لاي علاج. اذا symptomatic المريض ممكن نستخدم اتروبين or we give a pacemaker, put a pacemaker machine in his body, okay, in order to pace the heart in the normal rate, especially if there is recurrent symptoms. هاي causes of sinus tachycardia, sinus bradycardia، ما راح ادخل بتفاصيلها، انتم قروها بعدين نشوفوها. come to atrial tachyarrhythmias. احنا مثل ما حكينا atrial ectopic beats الكوز مالته هو autonomic stimulation automatic mechanism مثل ما قلنا. you give the sensation of missed beat، مريض يقول لك قلبي وقف احسه بعدين رجع. okay، or abnormally strong beat. دائما after the ectopic there will be coming another normal beat. متمول ولا هذا normal beat after this long period of pause راح يصير strong. فهذا المريض راح يحس بالstrong normal beat، لانه قبل هو الاكتوبيك بيت صايره وراحت وراها جاء سترونج بيت هو يحسها المريض، فيحس ممكن في ضربه قويه، يحس المريض انه قلبه وقف لفتره معينه ورجع، يحس المريض كانما هو واقع من فوق، احساس كلش مهم. تسالون المريض يقول لك انا واقف هيك كانه اوقع، شلون واحد بالسكه الموت بالالعاب طبعا من ينزل يحس ان قلبه يوقع يريد. اوكي، هذا احساس المريض يعطيك اياه. It can occur in all the ages with or without underlying cardiac cause. Smoking, alcohol, and caffeine can precipitate these atrial ectopic beats, and usually the patient not need therapy. If the patient has symptoms that need therapy, you can give also small dose beta blockers. This is an example of the atrial contractions premature. تشوفون هنا شلون P wave تكون abnormal، تختلف عن ال P wave اللي قبلها. تشوفوها المورفولوجي of the P wave تختلف عن المورفولوجي of the P wave. اوكي، فيطلع وراها pause يصير وهكذا. اوكي، atrial tachycardia is a manifestation of increased atrial automaticity, also sinoatrial disease or digoxin toxicity. هاي كلها يعني causes of atrial tachycardia. It can produce a narrow complex tachycardia with abnormal P wave morphology. اوكي، احنا بالقبلها ectopic beat تطلع بيت واحده، بس هنا راح تطلع اكثر من بيت with abnormal P wave morphology. It can be monofocal يعني from single focus in the atrium, or multifocal from multiple origins in the atrium. It may respond to beta blockers which can reduce automaticity or respond to class 1 or class 3 antiarrhythmic drugs. Catheter ablation can be used to target the ectopic site as an alternative to antiarrhythmic drugs in patients with recurrent atrial tachycardia. يعني المريض مرات اعطيه تريتمنت وما يستفاد عليه، ستيل موجود المالتيفوكال او السنجل مونوفوكال خاصه. فلهذا اكو الكثر او الاي بي ستدي الكتروفيزيولوجيكال ستدي، اقدر اسوي مابينج للاتريوم واعرف وين الاكتوبيك فوكس واسوي لها ابليشن اكويها. اوكي، حتى ما تعاد تعيد الكره انه تسوي سيمبتومز للمريض وتسوي ارثميا. هذا an example of a patient with multifocal atrial tachycardia. Look at
الاسهم السود تشوفوها تتاشر على الاتريال بي ويفز. البي ويفز هنا تختلف، تشوفوها كل واحده تختلف عن الاخرى. multiple morphologies of P waves معناها there's multifocal atrial sites. okay, this is called multifocal atrial tachycardia. ليش tachycardia؟ لانه اكثر من 100. ليش multifocal؟ لانه P waves morphology تختلف عن واحده عن الاخرى. وكذلك بتكون irregular. تشوفون الريت شلون irregular هنا، تشوفون الرhythm شلون الكيو ار اس الار waves are not equal between each and each. تشبه الاتريال fibrillation، مو تمام لو لا؟ بس الفرق هنا الاتريال fibrillation there is no P waves، بينما بالمالتيفوكال اتريال tachycardia there are P waves but there are different morphology P waves. اوكي، مثل ما تشوفون الاسهم شلون مؤشره على ال P waves. This is an example of monofocal atrial tachycardia. اوكي، اكو فد P wave هنا تشوفوها طالعه تكون all of a sudden monofocal atrial tachycardia. And this I finished my lecture. If there is any questions I can hear from you. We have